Hi friends, welcome to Sahakari Race Plus. This is Dr. Anugraha here, and in this session we'll be starting with pediatrics. Pediatrics le namakku the first topic, that is growth assessment. We'll start with that. Guys, tell me, what is the normal weight of a newborn? What is the normal weight of a newborn? That is 2.5 kg to 3.9 kg. That is the normal weight of a newborn. Now the question they ask you is, how does the weight increase? എങ്ങനെയാണ് over the years ഒരു വാവയുടെ weight കൂടുന്നത്? The weight doubles. See, ഞാനിവിടെ 2x 3x എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The weight doubles by 5 months. That's how you should read it. The weight doubles by 5 months. So this they ask you frequently. The weight triples by 1 year. This also they ask you. The weight of the child, of a newborn, it triples by 1 year. The weight becomes 7 times by 7 years, and the weight becomes 10 times by 10 years. Simple. Now, see this question. Birth weight of a child was 3 kg. Current weight is 21 kg. What is the age of the child? See, it's very simple. When this type of question comes, what was the weight of the newborn? That was 3 kg. Okay, newborn in the weight 3 kg. Current weight എത്രയാണ്? 21 kg. They have asked you, ഇപ്പം കുട്ടിയുടെ ഈ 21 kg ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ഏജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല, ദ കറണ്ട് വെയ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 21 കറണ്ട് വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ന്യൂ ബോൺ വെയ്റ്റ്. ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 3. So you will get it as, the answer is 7. So how will you interpret it? See, ee kitti answer is 7. Okay, it means the weight has increased 7 times. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂബോണിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് നിലവിൽ 7 times കൂടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, now look here, look at this slide. I told you 7 times ഒരു കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് ഏത് വർഷമാണ്? By 7 years. So you tell me, what is the current age of that child? That is 7 years. Understood? Moving on to the length or height. See, up to 2 years, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം വരെ നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്നാണ് പറയുക. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നല്ല, ലെങ്ത് എന്നാണ് പറയുക. ആഫ്റ്റർ 2 years, we say height of the child. Now, length of the child is measured by an instrument called as infantometer. Height of the child, all of us, we measure by stadiometer. Now, here also same thing. The question comes like, by which year the height will double, by which year the height will triple. These type of questions they will ask. ഒരു newborn, ഒരു healthy newborn-ന് normal length is 50 centimeter. At birth, ഒരു healthy newborn-ന് length is 50 centimeter. By 1 year, the length should increase up to 75 centimeter. ഇതാണ് normal. ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാവണം? 75 centimeter. വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ 25 centimeter കുഞ്ഞിന് കൂടണം. ഓക്കെ, നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആസ്ക് യു ഇസ്, വെൻ വിൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡബിൾ? കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇപ്പം ന്യൂ ബോണിൽ നിന്ന്, ന്യൂ ബോൺ 50 centimeter അല്ലേ, എപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 centimeter. 15ൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 centimeter. അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഡബിൾ ആവുന്നത്? ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ഹെൽത്തി ന്യൂ ബോൺ. സോ ദ ഹൈറ്റ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ ഡബിൾ ബൈ 4 years of age. Okay, by 4 years of age. Of course, in other competitive exams they ask you when it will triple, when it will become 4 times. But most commonly they ask you this question, when will the length of the child double? That is by 4 years. Now, moving on to
head circumference. See, this is how we all would have measured, right? Head circumference of a baby. Yeah. So, I love babies. I used to, in neonatology posting, I used to go and examine babies. I feel that babies are the most wonderful creations of Lord. Not just babies, children. About head circumference, see, this is how you will measure the head circumference. This topic in the how will the head circumference progress over time? How do you measure the head circumference? You take the measuring tape, okay, and supraorbital ridges, that is one landmark, okay, you place it here, and occipital protuberance, right, the prominent region at the back of your head, that is the occipital protuberance. Appo ee area you have to keep the band, the tape, okay, and then measure. So normal head circumference of a baby is at birth, it is 34 to 35 centimeter. Now, how does it progress? This you have to mug up. Okay. Pediatrics uttri kanapadam padikkanayittulla karyangalilla. In some chapters, some numericals, some numbers you have to mug up. Pediatrics is a beautiful subject to learn. Appo aadatte 3 maasam. The head circumference, how does it increase? 2 centimeter per month. Appo let us say a baby is born in the month of January. Okay? January, February, March. Appo kunyinte January janicha kunyinte head circumference 35 centimeter ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. Normally ഒരു healthy കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസം head circumference should increase by 2 centimeter. Appo by the end of March, what will be the head circumference of the baby? So 2 plus 2 plus 2, that is 6. Upon 35 centimeter plus 6, that is going to give you 41 centimeters. So by the end of March, the child, normal anengil, child head circumference etra koodanam, it must reach up to 41 centimeter. Now, next. പാർത്തെ 3 മാസം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗ്രോത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് 3 to 6 months 1 centimeter per month. Next 6 to 12 months 0.5 centimeter per month. Okay, so you will write it like this. First you write 2 centimeter, then you bring it down 1 centimeter. Again you take half of it, 0.5 centimeter. Okay, and then you will write first 3 months 2 centimeter per month, then 3 to 6 months 1 centimeter per month, and 6 to 12 months 0.5 centimeter per month. Moving on to short stature. Now what do you mean by short stature? The child is short, but how much? See, when the height of the child is less than 3rd centile, or if it is less than -2 standard deviation for that particular age and sex, then we call it as short stature. So this definition is important. From short stature broadly classify cheyanengil rendu tharam undu. One physiological short stature, mattേത് pathological short stature. Appo pathological short stature means there is some disease that is causing short stature, like Cushing's disease, growth hormone deficiency, hypothyroidism. That's pathological short stature. Whereas physiological short stature, here the child will not have a disease. Physiological nagathe 2 types undu. We'll talk about it. So physiological short stature, here the child is healthy. Okay, just that height is short. For physiological short stature nathu namakku familial allengil genetic short stature undu. Also we have something called as constitutional delay. Before I see, both are very simple terms, but before that I want you to understand what you mean by chronological age
And what do you mean by born age of a child? Chronological age എന്താണ്? Born age എന്താണ്? അപ്പോൾ chronological age means the actual age of a child. അപ്പം if a child is 7 years old, I'm telling you a child is 7 years old. What is the chronological age if I ask you? ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏജ് ആണത് 7 years. ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Born age എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if I take this child's X-ray of bones and then assess it. See, നമ്മൾ ബോൺസ് വെച്ചിട്ട് we can assess the age. We all know that, right? അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോൺ മാത്രമല്ല the criteria to assess the maturity of the bone. Right? We have other criteria like ഒരു ബോണിൻ്റെ ഓസിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, ഫ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, ക്ലോഷർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബോൺ ഏജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബോണിന് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് എങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏജ് 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ ബോൺസ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ബോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ കുട്ടിയുടെ ബോൺ ഏജ് കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. What I meant to say is, length is not just the criteria to define bone age. Bone age nathu we see all aspects: closure of growth plates, fusion, ossification centers, the height of the bone, everything. Okay. So we see all that and then we tell the bone age of a child. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 7 വയസ്സ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, 7 വയസ്സായുള്ളൊരു കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൺ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ബോണിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി 7 വയസ്സിൻ്റെ തന്നെ കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, ഇൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ, ജനറ്റിക് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ മീൻസ് parents will be short, so the child is going to be short. Okay, so the final height, ഈ ജനറ്റിക് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ആണെങ്കിൽ final height is going to be short. Next is okay, first we'll talk about constitutional delay, then I'll tell you how these matter here. But constitutional delay means ഇവിടെ the child while growing up he may look short, പക്ഷേ over time, like once he becomes an adult, ആ puberty കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തും his height is going to become normal. ബേസിക്കലി ഇവർ ലേറ്റ് ബ്ലൂമേഴ്സ് ആണ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹൈറ്റ് മേ നോട്ട് ബി അപ് ടു ദ പിയേഴ്സ്, ദേ മേ അപ്പിയർ ഷോർട്ട്, പക്ഷേ ഓവർ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്ത് ദേ വിൽ ക്യാച്ച് അപ്പ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി നോർമൽ. അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ എന്ന് പറയാം. സോ ബേസിക്കലി ദേ ആർ ലേറ്റ് ബ്ലൂമേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ in familial short stature or genetic short stature, here chronological age is equal to bone age. Okay, എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ, ജനറ്റിക് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഉള്ളൊരു കുട്ടീൻ്റെ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജ് എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 8 year old ബോയ്, ഓക്കെ, ആ കുട്ടിയുടെ ബോൺ ഏജ് എടുത്താലും രണ്ടും വിൽ ബി ഈക്വൽ. എന്നുവെച്ചാൽ ബോണിന് ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സാണോ ആക്ച്വലി അത്രയും തന്നെ മെച്യൂരിറ്റി ബോൺസിനും ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോൺസ് മേ ബി ലിറ്റിൽ ലെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹീ ഷോർട്ട്. സോ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോൺ ഏജ് ഇൻ ഫാമിലിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ. വറസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, പക്ഷേ പ്യൂബർട്ടി ഒരു ഈ പ്യൂബർട്ടി കഴിഞ്ഞുള്ള കാലത്തിലും ഇവർക്കൊരു ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. സോ ദേ വിൽ ക്യാച്ച് അപ്പ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേയിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു 8 വയസ്സുകാരൻ അവൻ്റെ ബോൺ എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ്, ആൻഡ് ഐ ആം ഗോണ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ. ഹിസ് ബോൺ ഏജ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ chronological age. ഇപ്പോൾ ഒരു let's say 7-year-old boy, okay, if he is having constitutional delay, അവൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോൺ മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല അവൻ കാണിക്കുന്നത്, കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിസ് ബോൺ ഏജ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജ്. ബട്ട് ഐ ടെൽ യു, ഓവർ ടൈം ഇവർക്ക് പ്യൂബർട്ടിയും വളരെ വൈകിയായിരിക്കും വരിക. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ആൾക്കാർക്ക് പ്യൂബർട്ടിയും ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്യൂബർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻലി they'll grow fast. They'll grow fast and catch up with the others. So that's your constitutional delay. This one examiners like a lot.
Now, in pathological short stature, here because of diseases, the child may be short. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ ഉണ്ട്. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് മീൻസ് you know the upper segment, lower segment of the body. ഹെഡിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് മുതൽ പ്യൂബിക് സിംഫൈസസ് വരെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. പ്യൂബിക് സിംഫൈസസ് മുതൽ ടിൽ ദ ഫ്ലോർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരിൽ, പാത്തോളജിക്കൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റും ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇവർ, പക്ഷേ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റും ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ. ചില ആൾക്കാർ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സെഗ്മെൻറ്റും ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി ഷോർട്ട്, okay, but that there will be no balance in length between the upper segment and lower segment. അതിനെയാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചർ എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിൽ ചിലവർക്ക് ട്രങ്ക് നല്ല ആവശ്യത്തിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ. സോ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആസ്ക് യു ഹിയർ ഇസ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. You can just say just the names: achondroplasia, congenital hypothyroidism and rickets. Now remember guys, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ upper segment is slightly longer compared to lower segment. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പം ആ കുട്ടിയുടെ upper segment ആയിരിക്കും slightly longer compared to the lower segment. So upper segment to lower segment ratio is 1.7. Okay, now as the age progresses, the upper segmentum lower segmentin데യും ലെങ്ത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആവാൻ തുടങ്ങും. By 7 to 10 years, the upper segment to lower segment ratio becomes 1:1. This is a PYQ. എപ്പോഴാണ്? By 7 to 10 years, upper segmentum lower segmentum ഏകദേശം ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. Now tell me guys, what is your diagnosis when you see this picture? This is a case of which nutrient deficiency? Zinc deficiency another, and this condition is called as acrodermatitis enteropathica. Here, because it is an autosomal recessive problem, there is a defect in this gene, SLC39A4 gene, and because of that, zinc is not able to get absorbed properly. അപ്പോൾ zinc absorption ശരിക്കും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് the child lands up getting this condition. ഇവിടെ ഒരു ട്രയാഡ് ആണ് കുട്ടിക്കുള്ളത് സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ. The triad consists of perioral dermatitis, alopecia, loss of hair, and diarrhea. So not just perioral dermatitis, child can also have perianal lesions. So this triad they have asked before. In acrodermatitis enteropathica, the child is going to have perioral dermatitis because zinc is very much needed for your skin in the multiplication, your DNA synthesis that is needed, and for absorption of nutrients from the gut, zinc is needed. അപ്പോൾ zinc deficient ആവുമ്പോൾ because of this gene mutation, all of these will be altered and child will get these symptoms: perioral dermatitis, alopecia, and diarrhea. Okay, they have asked you INICT. They have asked you which gene is causing this problem. Okay, but that is SLC39A4 gene mutation. Now, what is this condition? See, this can come. This picture has come before. This is a case of very good Menkes disease. Menkes disease happens because of what, guys? Copper deficiency. ഇവിടെ see, the child may be taking copper well, the absorption may be well, but defective copper transport. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ copper absorb ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും from the intestine, it cannot reach the bloodstream. So there is a defective copper transport in the body leading to copper deficiency. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, see, you can see very sparse hair, depigmented hair, which are very brittle. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ kinky hair എന്ന് പറയാം.
So in copper deficiency, the child is going to get a disease called as Menkes disease. Why does it occur? Why copper is not able to be transported properly in the body? That is because of ATP7A gene. Because I'm asked to take a class in Malayalam. Okay, I'm trying, but yeah. Okay, so I'm more comfortable in English, that's the thing. So Malayalam endengilum paranja, I'm not very sure about some terms in Malayalam. Over time, maybe my Malayalam will be better. So ATP7A gene mutation karanana Menkes disease undavunnathu. This is a PYQ. Here, the copper uptake is normal, but the transport is affected. And the child is going to have, see, copper is needed for your nervous system, is needed for your growth, it's needed for your hair. So child is going to have kinky hair, nervous system problems, and growth failure. Now, we'll move on to two other important topics from growth, that is PEM. എന്താണ് PEM? Protein, energy, malnutrition. Okay? When the child is not having enough of protein or calories in his diet, then he might get kwashiorkor or marasmus. So we'll talk one by one. Guys, actually, malnutrition vechala something that only undernutrition means malnutrition. Malnutrition means it's not just undernutrition. Overnutrition നമ്മൾ malnutrition എന്നാണ് പറയുക. എക്സസീവ് ആയിട്ട് കഴിക്കില്ലേ ആൾക്കാർ. So this is a case of malnutrition only, obese. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. So this is undernutrition. That is also malnutrition. Now, how will you assess if the child is having acute undernutrition or chronic undernutrition? ഒരു കുഞ്ഞിന് acute undernutrition ആണോ എന്ന് അറിയാൻ what will you check? What is a marker? That is weight for height. See, പെട്ടെന്ന് ഒരു 3-4 ദിവസം കുഞ്ഞിന് ശരിക്കും ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ definitely the weight is going to come down, right? So you check the weight for that particular ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈറ്റിനൊത്ത വെയിറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പം ആ വെയിറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ if weight is less for that particular height, it means it is undernutrition. That is a marker. Okay? It means it is acute undernutrition. പക്ഷേ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി നേരെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ there will be stunting of growth. ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക്. ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ആഹാരം പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ that child's height for that age will be low. ആ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് കുറേ നാളായിട്ട് ഒരു 6 months കൂടുതൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു വയസ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ക്രോണിക് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ മാർക്കറാണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ ഏജ്. അക്യൂട്ട് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ മാർക്കറാണ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റ്. ഇത് രണ്ടും PYQs ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now let's start with kwashiorkor. So this is a picture of a child suffering from kwashiorkor. Look here, you cannot see the face from front, but you can see distended abdomen. Yes, you can see bilateral pedal edema. Okay, now we'll talk about kwashiorkor in detail. First you see the picture. Okay, and the child looks very tired, right? Lethargy, tiredness. But kwashiorkor nu vechal, that is protein deficiency in a child is called as kwashiorkor. ആ കുട്ടിയുടെ കാലറി ഇൻടേക്ക് ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും, നിയർലി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ കോസ് എ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് ആസ് kwashiorkor. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഏജ് 1 to 5 years. 1 to 5 years നമ്മൾ മരാസ്മസിനെ പറ്റി പഠിക്കും. അവിടെ the age what they give is less than 1 year. So here age is 1 to 5 years. Now we're moving on to the clinical features. But before the clinical features, I want to tell you what happens in kwashiorkor. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രോട്ടീൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ why should there be edema? Why there should be distended abdomen? Why there should be moon face? Look here guys, this is a blood vessel. Okay? And inside our vessels, we have got proteins, okay,
we have got proteins, and these proteins, okay, they have or they exhibit something called as oncotic pressure. Why it's not coming? Oncotic pressure. എന്താണ് oncotic pressure-ന്റെ അർത്ഥം? ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൽ ഞാൻ നോർമൽ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് പ്രോട്ടീൻസ്. പ്രോട്ടീൻസ് എന്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ? ഇറ്റ് മീൻസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ടു കീപ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസലിൽ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിനെ അകത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രഷറാണ് ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ലെസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ, ഈ ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു. അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന് അകത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. Because nobody is trying to pull it inside, and the fluid will feel bored. Okay, if I'm not wanted here, I'll move out. So what the fluid says, the fluid will start leaking. The fluid in the it will start leaking into the interstitial tissue. അടുത്തുള്ള interstitial tissue ന്റെ ഇടയ്ക്കേക്ക് fluid it will start moving. Now if fluid moves to the fluid moves between the interstitial tissue, then the child or the person is going to have edema. This much understood? The same thing happens here in kwashiorkor. കുഞ്ഞിന് പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് വെസലിലെ പ്രോട്ടീൻസ് കുറയുന്നു, ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസലിലെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They will move out of the blood vessel to the nearby tissues, and this leads to edema. Okay, this happens on the face. Moon facies ഉണ്ടാവും. This happens over the abdomen, so they will have edema over the abdomen. So they will have distended abdomen. All right? And see, they look very bloated. Okay. Edema over the face, over the abdomen, pedal edema. So they look very irritable and they are lethargic. Tiredness in down. Poor appetite. They don't feel like eating. See, because of there are multiple reasons. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് poor appetite ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ multiple reasons ഉണ്ട്, not just one reason. അപ്പം ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റൻറ്റഡ് അബ്ഡമൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there is going to be, see here, there is going to be malabsorption and the villus atrophy ഉണ്ടാവാറുണ്ട് intestine. So ചെറിയ amount of food intake itself can cause them discomfort. Okay, another thing is proteins ഇവിടെ കുറവാണ്, amino acids കുറവാണ്. So the neurotransmitters which are important for hunger അത് ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. But they don't feel like eating. Now, see, what are the signs? Altered grey and black hair. Altered grey and black hair we see in kwashiorkor, and that it looks like a flag, and that's why it's called as a flag sign. Very important. Pinne, see, proteins are very much important for normal healthy skin. Okay, but protein illengil they are going to have skin problems, and we have got two named problems for kwashiorkor, that is flaky paint dermatosis and crazy pigment pattern. Crazy paint dermatosis. Okay, look here, kwashiorkor. So this is how a child with kwashiorkor will appear. Moon face, distended abdomen. What do you see here? What do you see here? So you can see alternating bands in the hair. ഒരു വൈറ്റ് ബാൻഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബാൻഡ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലാഗ് സൈൻ. ഈ സ്ലൈഡ് മൊത്തം PYQ ആണ്. Obviously നമ്മുടെ കമ്മിങ് എക്സാമിന് they won't give you image based questions, but it's very important you know diagnose kwashiorkor. Flag sign. പിന്നെ what you see in this picture, that is flaky paint. See, പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന paints, flaky paint. So അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദാ ഇവിടെ. Okay, so that's why we call it as flaky paint dermatosis. This picture. ഇതാണ് crazy pigment pattern. Crazy pigment pattern. അതേപോലെ broken ആയിട്ടാണ് ഈ സ്കിന്നും ഇരിക്കുന്നത്. So we call it as crazy pigment dermatosis. What is this picture?
Okay. So now you can spot the difference. Kwashiorkor കുഞ്ഞ് നല്ല തടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? പ്രോട്ടീൻ കുറവാണ്, എഡീമ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ see, his ribs are visible. This is a case of marasmus. Marasmus. Why does marasmus occur here? There is going to be more of calorie deficiency. Okay, you will remember Chief Minister, CM. C for calories, M for marasmus. So marasmus there is going to be more of calorie deficiency, mostly seen in children less than 1 year. Appo ivide what happens, breastfeeding കഴിഞ്ഞിട്ട് when the mothers start weaning, when they start giving cereals, ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സീരിയൽസിൽ ചില സീരിയൽസിന് കാലറീസ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാലറീസ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. So this can lead to marasmus. Okay, when the mothers stop breastfeeding and start the child on weaning, usually we see this condition. But ഇവിടെ severe wasting ഉണ്ടാവും. See this child, it's very evident from the photo. Child looks very lean. Severe wasting ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ marasmusൽ? Why there is severe wasting? See, our body is very smart, okay? One of the great wonders of God. So, when there is calorie deficiency, the body needs energy, right? So, the body will think, okay, let me use my fat that is stored in the body, my muscle tissue that is stored in the body, okay, let me use those to produce energy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ ബോഡി എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓക്കെ, എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഫാറ്റും മസിലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി. എന്തായാലും എനിക്ക് കാലറീസ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ fat, and when a muscle gets used, the child is going to have severe wasting. And see, a lot of fat is lost from the baby's face, and this leads to monkey face. മറ്റേടത്ത് എന്തായിരുന്നു കോശിയക്കറിൽ? മൂൺ ഫേഷ്യസ്. ഇവിടെ monkey face. The child is going to have baggy pants. Baggy pants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം. ലൂസ് പാൻസ് ഇല്ലേ? Why baggy pants? Because see, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ the child's axillary pad of fat will be taken up by the body to produce energy. Gluteal region fat and muscles will be used to produce energy. So guys, look here. This is the baggy pant appearance. It is a PYQ. It is a baggy pant appearance in a child with marasmus. So basically it looks like he has worn a pants that is very loose, right? Baggy pants. Why? Because ividite fat, muscles all are being used up by the body to produce energy. That is why. Now, what are the other clinical features of marasmus? They are going to have dry skin, and they are going to be very alert, and they are going to have voracious appetite. Kwashiorkorla kuttikalku, they don't feel like eating because they feel bloated every time. They don't eat. Whereas ivide marasmusl, they are going to have voracious appetite, meaning they will eat a lot. If you give them food, they will eat it. Yeah, they'll eat it too much. So remember this. How will you memorize? Marasmus, there is voracious appetite in the. See, from marasmus, okay, it's a silly mnemonic, but it might help. Yeah. So from marasmus, M, you remember momos. Okay, I'm not a fan of momos, but from M, you remember momos, and everybody likes momos. Let's just think it that way. And they are going to love eating momos. Okay, voracious appetite. Let's do the questions now. 3-year-old child comes with pitting edema of the lower extremities, flaky skin on his body and distended abdomen. What is your diagnosis? We learned about it. It's a case of kwashiorkor. The answer is already here. At what age is a baby's birth weight expected to triple? That is 3 times ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ birth weight കൂടുന്നത് ഏത് സമയത്താണ്? By 1 year, right? When does the birth weight double? By 5 months. 5 months. A healthy infant is expected to double their birth weight. That's also there by 5 months. What is the average length of a healthy child by their first birthday? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് 1 വയസ്സാവുമ്പം എത്രയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ലെങ്ത്? നോർമലി ബൈ ജനിക്കുമ്പോൾ 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. By 1 year it should reach 75 centimeter. Okay, this is a PYQ. Acrodermatitis enteropathica, perioral dermatitis, alopecia, diarrhea,
Which nutrient deficiency is it, guys? It is zinc. Which of the following is a characteristic feature of kwashiorkor but not marasmus? അപ്പോൾ severe muscle wasting എവിടെയാണ്? That is in marasmus. അല്ലേ? Always remember the picture. നല്ല ഗുണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ kwashiorkor ആണ്. വളരെ മെലിഞ്ഞ് റിപ്സ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അത് marasmus ആണ്. Always think about, when these questions come, think about those two pictures. Edema and distended abdomen, that is seen in kwashiorkor, right? Voracious appetite. Voracious means നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, think about momos, that is seen in marasmus, right? Baggy pant appearance, that is also seen in marasmus. So the question here was, kwashiorkorന്റെ ഏത് feature ആണ്? That is edema and distended abdomen. Okay. Menkes disease, which affects the copper transport, causes kinky hair growth failure. ഏത് ജീനിന്റെ mutation ആണ്? Did we discuss that? It is because of ATP7A gene mutation. This usually comes in most of our papers. ATP7A mutation. What is the normal head circumference for a full-term newborn at birth? What is it? 34 to 35 centimeter. Normal head circumference for healthy vavade etrayana at birth, it is 34 to 35 centimeter. Flaky paint dermatosis, flag sign. Where do you see it? It is seen in flaky paint, flag sign. Okay, that's all in kwashiorkor. A child with severe calorie deficiency. So you'll think about marasmus, right? Significant muscle wasting, monkey face appearance, but good appetite, is likely suffering from, see, very, very simple questions, right? Pediatrics is very easy, right? So I'll see you all in the next class. Take care.